Alors, sérieusement les amis, ça tombe bien qu'on a fait une discussion, parce que vous savez que, voilà, il y a un nouvel album. On l'a pris et on l'achète. Quand j'ai voulu faire, pour les 30 ans, il y avait Hommage au Club Tour, Youpi Cosplay, qui est une chanson en l'honneur des cosplayers, que je croise beaucoup et que je trouve qu'ils font un travail remarquable. Ils font leurs costumes et tout, et je voulais leur rendre hommage. Bonne chanson aussi. Les héros sont comme ça, c'est un hommage à tous les héros. On avait dit, ça peut être un peu la suite de Changer tout ça. J'ai fait ça aussi avec un jeune branché qui fait de la trappe, de la musique trappe, vous savez. Alors le son, il est bien moderne, il est bien actuel, donc c'est formidable. Happy Moose Noise, c'est un petit clin d'œil, ça veut dire bruit de bouche joyeux. Parce que moi, j'ai toujours des bruits de bouche joyeux avec ma bouche. Ensuite, Dragon Ball Z, bien sûr, je voulais le mettre sur cet album parce qu'il était sur un album qui passait un petit peu inattendu, un petit peu intimiste. Et ensuite, vous voyez, Bioman, cover jazzy, Capitaine des Flammes, cover jazzy, Les Chevaliers de Jack, cover jazzy. Qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de copains qui m'ont dit qu'ils écoutaient souvent, ils avaient besoin, ils écoutaient souvent les chansons dans leur bagnole, souvent pour aller au boulot, et ça leur donnait la pêche de moral. Et j'ai eu envie de la faire en jazz, après avoir fait en métal, et comme ça, je pense qu'on va encore imprégner plus les paroles, et les souvenirs vont encore être plus importants. J'ai fait aujourd'hui, je vais vous faire les 3 chansons en medley, j'ai mélangé les 3, donc elles sont en entière dans le disque, mais là je vais faire pour vous donner un aperçu, un medley, voilà, medley avec 3 chansons, medley jazzy. Musique. Moi tu veux, moi tu veux, le plus bas, There you go, it's a bullet. That's a good start. One blue over. Alors, pour vous expliquer le principe, c'est pas marqué sur ma tronche, mais je suis interprète, donc je vais... In English, por favor. Like English. Donc c'est lui qui a demandé en anglais, sur ceux qui comprennent l'anglais, vous vous débrouillez. I said. Bon. Someone seems to say that you speak very well French. C'est pas bien chaud. Eiffel Tower. I do not speak French. Please forgive me. I should. I'm an old guy. I should have learned long ago. And you need to translate this? Yeah. Okay. I am sorry. Donc il est vraiment désolé, malgré son âge qui dit lui-même avancé, je ne suis pas convaincu, mais bref, il aurait dû apprendre le français depuis longtemps, donc vous devriez le pardonner. On pardonne. Donc, à peu près par ici, vous avez une demoiselle, juste au niveau de la console son qui tient un micro. Donc les courageux d'entre vous qui ont travaillé pendant des semaines sur vos questions, alors allez-y mais gentiment, hein, pas de violence, s'il vous plaît. Vous prenez le micro, vous posez la question, si possible en français, je leur traduis en anglais, ils me répondent en anglais, je traduis en français. Maintenant les courageux, on se lève et on va voir donc la ravissante demoiselle qui est devant et qui tient un magnifique micro. On se croirait à la télévision. Try to explain the system basically. We have a microphone in the room and the brave ones. I understand. Je suis Lyonnais. So we have a gentleman. Monsieur, nous vous Alors, je suis sûr que des millions de gens se posent la même question que moi. Y aura-t-il une suite un jour à Stargate ?
Well, probably been asked this question a million times. Will there be a follow-up to Stargate? You know, I should just say, sure, but I can't. I don't know. How do you say I don't know in French? Je ne sais pas. I really don't know. I keep hearing rumors that something's going on, but nothing, you know, nobody said anything to me like, Richard, let's do another Stargate. No, I haven't heard that. I wouldn't mind it though. It would be nice at this point in time. Alors techniquement, il ne peut pas répondre oui, parce que là, à l'heure actuelle, il ne sait pas, dans le sens où il a entendu plein de rumeurs, tout le monde dans cette salle, tout le monde dans le monde, à travers le monde, mais à l'heure actuelle, personne n'est venu l'appeler personnellement en disant « Hey Richard, ça te dirait de faire une suite à Stargate ?» Il l'adorerait, ce serait vraiment très très fun de retourner dans cet univers-là, mais à l'heure actuelle, comme il l'a dit lui-même, il ne sait pas. Question suivante. Alors n'hésitez pas à vous mettre à plusieurs, comme ça, poser des questions plus vite et continuer de manière fluide. Mademoiselle. Hello. Hello, Richard. I'd like to know if you prefer we call you Angus or Jack. Which hero would you prefer to be? Bonne question. Richard. Richard, yes. You are Reed. not Richard. I do. Which one will you be? Jack or Angus MacGyver? Well, Jack. Okay, Jack. Who's called Angus? Any Anguses here? Il y a des Angus dans la salle? Ouais. Yeah. It's a whole section of Anguses. Toute une section avec que des Angus par là. No. I mean, yes, Jack. Is that question still going? Alors la question était s'il devait choisir un prénom donc entre Jack ou Angus, lequel il devrait choisir. Et voilà, bon, il n'y a pas d'insulte ou de manque de respect envers les Angus de la salle, donc cette section du milieu apparemment, il préférerait de loin Jack. Péchu. Ensuite, j'ai une dame à côté de moi, mais qui a perdu la voix, donc c'est moi qui vais poser la question pour elle. Ok. Voilà. Donc, cette dame qui est juste là, je voudrais savoir pourquoi il a arrêté MacGyver, en fait. We have a lady who unfortunately lost her voice, so the lady with the microphone asked the question for her. And the question is, why did MacGyver end? Well, short of explaining how TV works and the industry, the bottom line is everybody got real tired and exhausted. We had worked in California for 2 years and then went to Vancouver for 4 years and then another year in Los Angeles, and then everybody was just falling apart. And we were getting a little thin on stories as well, making bad television. So it was just, it was mutual. Everybody said, yeah, this is the time, let's go. Au final, ça s'est résumé par un très très gros sentiment de fatigue de l'intégralité de l'équipe technique ou le casting, parce que la série a été tournée à Vancouver, ensuite elle a été complètement déplacée à Los Angeles, et avec les années, la fatigue a fini par venir. Et en fait, tout le monde a eu la sagesse, l'air de rien, de se dire, il vaut mieux qu'on arrête maintenant, tant qu'on fait quelque chose de qualité, plutôt que de continuer de faire à reculons et de faire quelque chose de mauvaise qualité juste parce qu'on est fatigué. Elle avait aussi une deuxième question, c'était allez-vous revenir à l'écran prochainement? Do you have any plans to come back on the little screen? Well, no. I mean, I don't have any immediate plans. Right now, I'm happy being a single dad, helping my daughter get through college now. I've been raising her for a while. Well, yeah, raising her. Anyway, she's very smart, she's become independent, so any parents out there know that she just turned 20 years old, so she's on her own. Except cha-ching, whenever the bills need to be paid. But no, there is a project that's floating around among some friends, writer friends of mine, and but it's floating. We'll start pitching it sometime in the future, but it's not worth me talking about wasting precious, valuable time. Alors là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de projet défini vraiment pour
voulait donc un retour au petit écran. Il a concentré ces dernières années dans le fait d'être un père célibataire, donc pour élever sa fille, qui donc a aujourd'hui 20 ans, et qui, même si elle est, comme tous les parents le savent, maintenant indépendante, elle a sa propre vie. Et lorsque les factures tombent, il y a toujours besoin de papa à un moment ou un autre. Hein, on est toujours content d'avoir les parents pas loin quand on a une facture qui tombe et qui est un petit peu trop. Bon, bref, hein, les parents comprennent, et les autres comprendront. Donc en soi, il n'y a pas de projet défini à l'heure actuelle. Il y a un projet qui est en train de se monter un petit peu dans l'ombre avec des amis à lui, donc le scénariste, mais il préfère ne pas en parler à l'heure actuelle pour ne pas teaser ou pas donner des envies qui pourraient se perdre et puis focaliser sur autre chose à l'heure actuelle. Je passe le micro donc. Ensuite, j'ai une dame qu'on va pas trop voir qui est en fauteuil. Si on pouvait juste faire un petit, est-ce que éventuellement un les petit espace, voilà, ça fait serait une super. petite tranchée Ouais, ça serait pour que bien. les invités Merci puissent beaucoup. voir à qui. Juste peut-être un peu plus à gauche, sans doute plus. Alors, Hello, There you go. bonsoir. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez déjà regardé MacGyver 2018 et qu'est-ce que vous en pensez? Did you take a look at the 2018 version of MacGyver? And if so, what did you think? I have seen it, and I don't like it. But this is, there's nothing snarky about it. It's a purely objective comment. They asked me, to a point, but they asked me to be involved with it at some point along the way. I won't tell the whole story because it's boring, behind-the-scenes business, which is fascinating. But I decided. What did I decide? Oh, I watched it as long as I could, just out of curiosity, because they had asked, some semblance of involvement. I wanted to see what they were talking about, and I found it to be not offensive, but certainly not a MacGyver franchise. It's not a MacGyver show, to me. This is my personal opinion. It's more of a, the term cops, a cop show, a police show with the title MacGyver. It's too fast. I mean, you don't see the thought process that MacGyver went through in the 80s. It was all about seeing a problem, seeing solutions for the problem, seeing all this, meaning the camera, and then seeing MacGyver put together all those things to to solve the problem, rather than taking out a gun and shooting. Well, now they got, that happening, but it happens in a split second, split screen, and all that. You don't see the thought process. And that's what I think is missing, and it's not true to the franchise, for me. And part of the play, during the rehearsal, a birthday cake was supposed to come out and be put on the table, and everybody sings and has a piece of cake. Well, for the rehearsal, they brought out a tray full of, do you know Hostess Twinkies? No, Twinkies. You know Hostess Twinkies, anybody? Sponge cake with sweet cream in them. It's like a pastry. And pastry, there we go. French pastries are hard to beat. Yes, these were far from French. But because I was this small, I saw them eating these pastries during the rehearsal, and I thought, any job I can get that I can have free pastries is what I want to do. That is the absolute truth. That was the seed that was sown in my head and heart and stomach at that point in time in my life. Flash forward, it gets boring. But I know you got free pastries today when we were in the green room, didn't we? So Oh, you still know working. these things. Alors, l'anecdote est assez particulière. En fait, lorsqu'il était tout enfant, en fait, il assistait à la répétition d'une pièce de théâtre. Et en fait, la scène en question devait, c'était un anniversaire, donc un grand gâteau devait être apporté pour la scène, posé sur une table, tout le monde ajoutait les jeux anniversaires, etc. Et en fait, pendant les répétitions, pour que tout le monde mange quelque chose, donc les
cette action de manger quelque chose pour que la scène soit correcte. Ils ont emmené plein de Twinkies. Alors, imaginez des petits gâteaux fourrés. Pour ceux qui ont vu Zombieland, voilà, c'est le gâteau. Imaginez un plateau entier de ça. Et la réflexion que, en toute logique, l'enfant, donc Sanderson était à l'époque, a dit, vous savez quoi, n'importe quel taf qui peut me permettre d'avoir des gâteaux à l'œil, je prends. On se retrouve des années plus tard, ça a fonctionné, les gâteaux, ils continuent de les avoir à l'œil. Et au final, voilà, c'est vraiment, c'était l'anecdote qui a fait que le fait de devenir acteur, c'est imprimer de lui-même, de ses propres mots, dans son cœur, sa tête et son estomac. Alors moi j'ai une question. Le personnage de Jack O'Neill fait énormément de blagues dans chaque épisode. Je voulais savoir si c'était à chaque fois scénarisé ou si vous y mettiez un peu aussi votre patte personnelle, enfin si c'était vos petites blagues, voilà, si vous aviez de l'humour. M'en veuillez pas, je vais peut-être zapper juste la dernière phrase. This question is for you, Richard. Since Jack, there's a lot of jokes in Stargate SG1. The question was, were they all scripted? Did you add your little something? Seriously? The end of the question was, do you have a sense of humor? Well, I do, but no, it's boy, the real story is boring. Well, it's not even a fabrication. I started to, when we first began Stargate, we were all up in Vancouver, we sat around the table and did a table read. You'll explain what a table read is, where we all get the script and read, the lines. And I was also one of the executive producers, so I had a little read in what I brought to the script and what I brought to the production end. So, but during those read-throughs, I would improvise lines and throw other stuff out. And basically what I was doing was going for the laugh along the way, or trying to because I knew I wasn't going to sign on to be Kurt Russell. First of all, my hair won't do that, but I also don't smoke. Anyway, so I kept doing that, and we found that when we ended up finishing up the pilot, I had done all this improvising on set and just fooling around. It worked for the most part, but it was not. In other words, directors and camera guys, they need to know what's coming ultimately. And if I'm throwing stuff out there, because I used to do a work improvisation in Minneapolis when I was growing up and in college and all that, so I just kind of grew up with that training. And so that's the way I kind of behaved. Eventually I had to start pulling back on all that, and would, if I came up with something, I would jot it down or give them some idea of what was going on, so it would be something in the script, like parenthetically, Richard will ad lib here, that kind of thing. But I wasn't showing respect for the writers, and I realized that maybe a little too late, but but soon enough so that we all got along, and it became what it is. And everybody else, all the other actors, kind of felt a little freer to. It was a great set to work on because eventually we all kind of played off of each other, and I think that showed the rapport we all had. But, yeah, just like an innate sense of irreverence that I've grown up with. And I could go on. And go. Alors, c'était une réponse assez particulière, dans le sens, en fait, toute production d'un épisode va toujours fonctionner, commencer par la même chose, à savoir une lecture d'étape. Au sens,
tout le casting, l'équipe technique va se réunir autour d'une table et non pas découvrir le texte, mais faire une première lecture. Premier dialogue, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Lors de cette première lecture, il a beaucoup improvisé pour rajouter de blagues pour voir si, en termes de ton, ça fonctionnait par rapport au texte. Ça a beaucoup fonctionné parce que voilà, en termes, il a fait l'improvisation pendant des années, il savait qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire réagir, faire fonctionner les scènes et les rendre dynamiques. Il a fait la même chose sur le tournage, sauf qu'à force, il s'est rendu compte avec le temps, lors de la fin du tournage de l'épisode pilote, que le problème c'est que si l'équipe technique ne sait pas, si les acteurs d'en face ne savent pas ce qui va arriver en face, comment peuvent-ils réagir correctement et comment est-ce que ça peut se rendre correctement autrement qu'en live. Si on est sur le plateau, c'est drôle, c'est bien, une fois que c'est coupé monté, ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc il a fallu qu'ils se mettent sur le côté improvisation un peu en retrait, pas trop non plus. Hein. Lors de la suite de la série, il y avait toujours une partie d'écriture à laquelle il participait, il donnait quelques idées, et les auteurs lui laissaient régulièrement des moments du coup. Là, Richard, il improvise, voilà. Laissez-lui, ça ira très bien. Donc avec le temps, il y a une sorte d'alchimie qui s'est créée, de par la reconnaissance des auteurs envers la capacité de Richard à improviser, mais lui, la reconnaissance qu'il avait aussi, en fait, il faut que ce soit structuré et que ce soit construit. Et au final, ce rapport, cette relation qu'ils avaient entre eux, la technique et le tout, ça s'est vraiment ressenti à l'écran, cette alchimie qu'il y avait, et jusqu'à la fin de la série, c'est ce qui a fait que la série était magnifique. Q. Est-ce qu'on va avoir des questions que tout le monde puisse répondre et avoir son petit mot à dire sur la question. Et Ouais. Je voulais juste savoir, étant jeune, vous vouliez jouer un rôle de méchant. Et là, d'avoir joué un rôle de méchant dans une série mondiale comme Game of Thrones, qu'est-ce que vous avez ressenti? This question is for you, Ross. You obviously wanted to play a monster from the very beginning. Actually playing one. How does it feel? How did it feel? Very different, because you spend 5 hours in makeup, so you feel like a monster, but you don't feel like a monster that you thought you would feel like. You feel like, oh, I'm dying. Yeah, it's amazing when you look in the mirror and you then sort of see what has been built on top of you speaks for itself. So you don't really need to do a lot of work as an actor. The results, working on set is always just a lot of fun. It's very dynamic, and for the actors that I work with, they're obviously incredibly moved by an actual monster to work with, because he's quite horrifying, the White Walker, and so are the characters on Doctor Who. They're very impressive, to see, I think, in person. I'm inside boiling or freezing or having problems with my contact lenses, so it's always, a technical issue with me. But when you see the final result on the screen, it's beautiful, because making a monster is, but it's wonderful. It's actually a very moving thing when you actually see the whole thing come together. Alors c'est très différent en fait de rêver de devenir un monstre version Scooby-Doo et de effectivement en devenir un. Déjà, ce qui ramène un petit peu la réalité, c'est les 5 heures de maquillage qu'il y a par jour pour le genre de maquillage. Après, ce qui est très impressionnant, comme il le dit, c'est que ouvrir ses yeux et se rendre compte qu'on est vraiment physiquement devenu un monstre, se rendre compte du travail qui a été fait sur son corps, c'est vraiment impressionnant. On se rend compte qu'on est physiquement devenu un monstre, ça aide instantanément à se mettre dans la peau du personnage et ça facilite manière le travail d'acteur sur l'interprétation et la mise en condition. Ce qui est très drôle, c'est lorsqu'il travaille avec d'autres acteurs qui eux ne sont pas en costume, ça a été le cas notamment sur Doctor Who, qui a beaucoup interagi avec je crois que c'est Matt Smith à l'époque, qui eux sont tous impressionnés, qui ont vraiment la pression physique d'avoir un monstre face à eux pendant que lui il est en train de juste suer sa mort à l'intérieur. Et puis c'est magnifique, elle n'était pas à l'intérieur. Donc voilà, il y a ce côté très particulier de la différence d'expérience qu'il y a entre les deux. Mais ce qui est très important, c'est de se rendre compte que derrière un monstre, il n'y a pas juste un acteur, il y a une quinzaine de personnes de maquillage, de travail, de conception, de design. Et c'est tout le travail de cette équipe, lorsque ça prend vie, lorsque ça fonctionne, lorsque le spectateur peut tous être bougé émotionnellement par ces monstres-là, c'est vraiment là que ça paye, tout simplement. Une question pour tous les deux. Nous, nos références aujourd'hui, c'est Game of Thrones, c'était MacGyver, c'était Stargate. Et la
question est simple, et vous, c'était quoi vos références? Quelles sont vos références? Vos séries ou films de référence? Today, our generation's references are Game of Thrones, or Doctor Who, or Stargate SG-1, MacGyver. What were your references? Oh, God. You know how old I am? Vous savez son âge? Well, Homer Simpson. Well, I'm a big fan of animation, so I watch a lot of it. I don't get ideas, I don't get sparks of any impulses to assimilate into a character, anything like that from them, but I just enjoy being enveloped by that world. Anime is just spectacular. That's why conventions like this I love coming to for a number of reasons, but you get to meet the artists and the graphic artists and such. But as far as talking about like who influenced me as like an actor, is that the oh God, it's so corny to say your dad. Oh, that's the reaction. My father, again, it goes back to he was a very brilliant, very bright, intelligent man. Very, he was a pacifist. What else? Believed education was the most important thing you could pursue in life, because with education comes everything else. He let me get away with murder in my life. Not murder, yeah, no. But he was part of the team that let me go to Alaska on a bicycle for 3 months when I was in high school, and hitchhike across the country and hop freights and come back with stories. I would disappear during the summers, and I'd come back and he said, "Well, where you been?" It's like 3 months I've been disappeared. So that kind of attitude I brought to my parenting with my daughter, who is now 20 in college. I've told her to exercise the freedoms because you've got a father. In me, you have a father who's going to allow you to stumble and fall, skin your knee, and I'll be around if you want me to grab you or pick you up. But learn. Just that's what my dad. Share it with the audience. Share it. Ne vous inquiétez pas, je vous dis juste après. We'll be right back. Bon voilà, il a eu cette valeur que son père lui a inculquée, à savoir l'éducation et tout. Ce que tu vas apprendre, la manière que tu vas avoir de l'apprendre va t'ouvrir des portes vers absolument tout en termes de culture, en termes d'ouverture d'esprit. Son père était du genre à le laisser partir pendant 3 semaines en Alaska quand il était au lycée pour traverser l'Alaska en vélo. C'est bon encore, hein. Et donc voilà, cette ouverture d'esprit, le fait son père pouvait très bien ne pas le voir pendant 3 mois, il disparaissait pendant 3 mois, et la seule réflexion qu'il avait quand il revenait c'était « bah t'étais où ?» Donc c'est quelque chose qu'il a essayé beaucoup d'intégrer en fait dans la manière qu'il allait éduquer sa fille. Et la question que je lui posais, c'est que cette relation de père bienveillant, protecteur, je ne sais pas si c'est que moi, mais c'est une impression que j'ai eue chez Jack. J'ai le personnage de Oli, cette manière de je t'aiguillerai, je te soutiendrai, mais je te laisserai faire tes propres erreurs. Après, s'il n'y a que moi, vous me dites. Hein. Right. What is it? Tout le monde se dit contre moi. I want against me today. Ross, no references? Oh, God. Whew, I didn't even think of that. My references, I guess, like I said earlier, Scooby-Doo, from when I was little, and the Flintstones. And I love Bewitched as well. The crazy, mad characters on Bewitched, I loved. That when I watched Bewitched, I have to say, as a kid, I was literally like, I want to be
in there, that television set with those people. I want to be in that house. I want to live there. I don't want to live here. I want to live there. And more like the sci-fi stuff, I would say the early Star Trek with Captain Kirk. Those crazy monsters they saw and all of those things that were happening. And Twilight Zone. Those are the old Twilight Zones were like, whoa, super creepy. And I don't know if you probably remember this show called The Night Stalker. Oh, I loved The Night Stalker. It was so weird and creepy. And yeah, The Outer Limits, yeah. So those shows, those are mine. And I think, you know, as you get older as an actor, it is definitely like the people, as Richard said, you know, like my parents, but also the wider berth of people that I met in my life really inspired me to continue to be other people, really. Alors, parmi les grandes références qu'il a eues en grandissant, donc c'est la troisième fois qu'on le mentionne, mais bon, Scooby-Doo, notez-le. Ah, donc Scooby-Doo, you actually do great. You should have become the dog instead of the monster. Chickpeas helmet. Love that. Donc il y avait Scooby-Doo, il y avait les pierres à feu, il y avait ma sorcière bien-aimée. Alors ma sorcière bien-aimée, il adorait les personnages les plus dingues, les plus farfelus de cette série. À un tel point que lorsqu'il était jeune et qu'il regardait cette série, il n'avait qu'une envie, c'était d'être dans la série. Et même pas la série, je veux être sur le plateau, je veux voir ces gens faire, je veux pas vivre là, je veux vivre là-bas, là-dedans. Après voilà, il y avait donc toute cette série avec lesquelles il a grandi, et après effectivement, comme le disait Richard, il y a cette manière que les gens, la famille, les amis vont avoir de... Your shoe. Cette manière qu'ont les gens de nous influencer, de nous apporter des valeurs qui, sans même s'en rendre compte, vont changer notre destin, notre manière de voir les choses, de voir la vie. Et au-delà du côté culturel d'une référence geek peut avoir, ou même littérature, architecturale, les gens qu'on a dans notre vie sont les plus grosses références qu'on peut avoir. Bonjour, merci à vous d'être venu. Thank you for being here today. My question is, can both of you say what is your favorite sentence from one of your characters? And maybe play it a little? La citation préférée de leur personnage. I can't remember dialogue when I'm doing it. Il ne se rappelle pas du dialogue lorsqu'il le dit sur le plateau. Donc là. I don't know, like my characters don't speak very often. If I could recreate the White Walker's scream, I would. So I'll do my best. It's my best line. Mesdames et messieurs, le cri du marchand blanc. Very much. Because, for a number of reasons. Because in real life, I never did. As I'm sure you know. Yeah, it was kind of fun. And I got into, there was a point where we had consultants from the Air Force. The Air Force sent out a General Jumper, was his name. He was one of the, anyway, he's a big mucky in the Air Force. And he came on our set, and I asked him, got him aside, and I said, General Jumper, is what I'm doing okay? I mean, am I being offensive at all with the irreverence that I'm kind of bringing to the character? And he stopped me in mid-sentence, and he said, Richard, I've got far worse guys working for me in the Air Force. Keep it up, you're doing great. So that was kind of like it was okay. I was doing a good job. You know, he gave me a little pat on the head and said, "Yeah, we've had guys like you in the Air Force." Alors, il a trouvé ça. Il a trouvé ça très intéressant donc, de jouer à un membre du comédien qui n'en a jamais eu l'occasion personnellement. Il a trouvé ça sans doute beaucoup plus sûr.
vous savez mieux que personne. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, l'armée américaine était très impliquée en fait, dans la production de la série en termes de matériel, en termes de beaucoup de choses. Et un jour, ils ont envoyé donc, le General Jumper, qui était un haut ponte de l'armée américaine à l'époque. Et donc, il jetait un œil à la série. En fait, donc, Richard l'a pris à part. En toute honnêteté, ça va ce que je fais? Ça, je ne fous pas trop la honte avec mon côté irrévérencieux. Et le général l'a arrêté tout de suite, il a mis la main sur l'épaule, il a dit Richard, j'ai 5 fois pire, juste en dessous de moi. Donc vous inquiétez pas, vous c'est soft, continuez comme ça, c'est très bien. Donc voilà, ça l'a rassuré de se rendre compte, c'est une sorte de validation dans son sens, parce qu'il avait quand même son respect pour le corps de l'armée américaine. Voilà, petite validation en sens, ok, ça va, t'es pire que moi. Véritablement un honneur de représenter l'armée américaine dans une série télé. Je pense que nous avons encore le temps pour 2 petites questions. Vous écoutez. Bonjour, ma question est pour Richard Dean Anderson. C'est de la part d'une autrice qui avoue qu'elle s'est inspirée de vous pour un de ses personnages. Elle ne doit pas être la seule, mais elle voudrait savoir ce que vous pensez du fait d'inspirer des personnages littéraires en plus d'incarner des personnages à l'écran. This question is for you, Richard. She represents an author who could not be here today and wrote a character basically after your performance. À partir du personnage de O'Neill ou de lui-même? Actually, she wrote a character after you. Not after Jack, not after the guy, but after you. And the question is, how does it make you feel? And I think just in the right state of mind, how does it make you feel to realize that you inspire characters? The creation. So it's not a biography. It's she watched me going through my life and created a character based on those antics. Wow. Pour être honnête, c'est plutôt à partir de son physique et une partie de sa personnalité. To be completely honest, it's based on your physique and some traits of your personality. On my physique? Which one? This one? Or when I was healthy? You don't know? Feels great. What are you saying to that? I don't know. I'd love to, know where, what kind of research she did, because there's a lot she doesn't know. Oh yeah. Je serais surtout très curieux de savoir quel genre de recherche elle a pu faire, parce qu'il y a sans doute plein de choses qu'elle ne sait pas. Ou en tout cas, il espère. Actually, I don't know, she's a big fan of you, but I think she would love to know more about you. So would I. L'auteur est une grande fan, elle aimerait sans doute apprendre beaucoup plus de choses sur lui, et là, pour le coup, lui aussi, il est très intrigué. Merci beaucoup. Et donc nous avons juste le temps pour une dernière question. Oui, du coup une question par rapport au personnage de MacGyver ou du colonel O'Neill en choisir un, pareil de l'autre côté, Doctor Who ou un marcheur, et de dire ce qu'on préfère de la personnalité du personnage et ce qu'on déteste le plus de la personnalité du personnage de l'avoir interprété en acteur. This one is for the both of you. This is going to be our last question for this panel. If you were to pick one character, you, Ross, will be between Game of Thrones and Doctor Who, I believe, and you between Jack and MacGyver. If you were to pick one, which one would it be? And to be more specific, what is the trait of character that would have made you pick one over the other? Oh, so what's my favorite character out of all of those 2 series that I've been in? I would have to go with Cersei for Game of Thrones. I think her... No, the one that you have in it. In me? Yeah. That's what I'm saying. The one that I'm relating to the most? Is that the question? The one that you have played. Oh, the one that I played. Oh, I see. I thought it was a question of which ones other than me. I wish I was playing Cersei. Wish that was me. Let's see, I'm dreaming that. No, I would say the White Walker, Marchand Blanc, because
it was iconic for me, and I learned how to ride a horse for, you know, they sent me on horseback riding lessons for 4 months prior to shooting each season. So I was given a great opportunity by playing the White Walker, and without the White Walker, I wouldn't have got my job on Doctor Who. So it's all roads led from that, you know, to my career now. So it has to be the White Walker. Il choisirait donc sans doute le marchand blanc pour la bonne raison que c'est vraiment le rôle qui lui a permis de percer et donc de découvrir et d'avoir cette chance ensuite. La production lui a quand même payé 4 mois de formation, d'équitation avant le tournage pour être sûr que tout se calme correctement. La première apparition qu'il a faite dans la série était tellement secrète que même l'équipe technique n'a pas le droit de prendre de photos de ce qui se passait à l'intérieur sur le tournage pour que ça ne nique jamais. Donc il y avait vraiment un mystère et une influence du personnage sur le suite de sa carrière qui était telle qu'il choisirait le marchand blanc. Même si à choisir, il aurait préféré jouer sa série. Ce serait énorme. What? No, yeah, I had a lot more fun. MacGyver was just, it was fun in the beginning because I was fresh and new and young and all right, I was healthy, strong, and I could do anything, or thought I could, until I broke my back. And then season 2. Yeah, so for me, I learned virtually everything I know about production and what acting there was on MacGyver. You know, I did that too. But, you know, technical stuff, I learned tons of stuff. So being a part of that franchise, the MacGyver franchise, taught me a lot. Great education. Working on Stargate was a ball. It was fun because I had an ensemble around me. I wasn't doing this solo trip through the hero vacuum that was my life. And so it was great. It was fun, and you know, both shows went 7 or 8 years. So I don't know. It's kind of tough. The character, I think, Jack O'Neill was a lot more fun. Because he was closer to. He had better hair than I. No, yeah, Jack O'Neill was just because I could play around a lot more. There was always legend, of course. Don't bring that. Oh, that one applaud. Même si MacGyver reste quand même la série avec laquelle il a virtuellement pratiquement tout appris. C'est avec la série avec laquelle donc, il est rentré dans l'industrie, qu'il a compris donc, comment fonctionnait tout le système de l'industrie. He's an idiot, selfish, and a crook, and I don't know, Stevie. Anything you can, any negative thing you can, he is. Bag with douche. Douche. He's a terrible. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Gentlemen, thank you very much. Thank you.